you all? Okay, fine, sir. Fine. And you? Fantastic. Excellent. How about you? Fine, excellent, doing well, excellent. Even though we are having in Malaysia now is pandemic, is lockdown, but yet we are going on. We are always all for the best for the pandemic combat. Okay, but not least, our events are still on. Even though the pandemic is there, our events in on. That's why we are trying to explain to you, and I'm here as honored to be explain about what is the career opportunity that we having in the event management after all the pandemic. Yeah, so I would like to all of you to be stay tuned with me, and please put your mic silent and share with my slide. Yeah, okay. Very good evening, ladies and gentlemen. Okay, here we go about what is the career opportunity that you can see in the what do you call that, event management. Yeah, all right. So I would like to know that how many of you know about event management? Okay, career is event management is part of the hotel management. It's part of a branch. Event means something like a function. That function we are going to do, and then how we're going to organize for people. Okay, those days people will do by themselves, but now they need somebody as a mediator. We have to give the events. Okay, so right. So history and background, little bit I'm going to touch about it. It's part of the human history when by the immemorial of celebrity of birthday, weddings, even very sorry, that also is part of it. Of course, is Olympics and gladiator combat. It means something like sports events also can categorize under event. You know how you're going to organize. All right. Most of this is derived from the American hotel industries, which is they have the very famous what you call that Disneyland. They do the events all there, the daily to entertain people. Mainly event is for entertain people. We can call as MICE, meeting, intensive, conference, and also event. Yeah, it's all known as event management. Okay, so looking for more into the career, I would like to explain to you what it's all about. Okay, one moment. Somebody want to invite. Okay, carry on. All right. What is you're looking on about the event career? Okay. What is a job look like there? Okay, this is what all about event management. Okay, we have some example like event planner, wedding planner, venue manager that you're going to arrange a place for them where is going the event is going to be. Yeah, and also sponsorship coordinator, right? Like for example, somebody want to do an event, so you must find some sponsor to run the event, you know, so that also you can be a mediator to find your sponsor. And catering manager. Catering is something like doing a function for cooking in a big range. See, in the hotel, normally, in a minimal range, we have restaurants, okay? So we go in a big scale, like a ballroom function and all, they will go as a catering manager. And social media manager, okay, this is very, very important during the time the whole world having after the pandemic. So we are looking forward for social media manager because most of the events nowadays are based on social media, as now we're talking over the laptop and the phone now. Okay, staff coordinator means you are staffing, you're managing your staff on how you do run the event. Okay, and marketing manager, you need a marketing person, right? Whenever you want to do your event, you must have a marketing manager. So it's a various department. It's also adjoins with hotel management, not least, is also a benchmark for you. To run an event, you must have this all the criteria to do a marketing. How you going to run an event? Okay, make sure it's not any ill. Make sure it's not any errors. Make sure it's running a smooth. That's why reason why we're having this and many more. Yeah. Okay. Is event management is a good career? You think? Of course it is. Absolutely, the industry is growing. Yes, it's booming up. For people who do really like to skill, do you have a skill? Because this is all mainly referring to skill based. Education is just a benchmark, but you need a skill to make people happy, make people cheer up, make people fun. Even it's a place that where people can release their stress, distressing area. Why the gathering? The gathering is creating the positive energies among human beings. Okay, meeting one another after so long. So we are there as a contributor to make the event run and make their memories more versatile, right? So that's what is. I believe that this is a very, very greater job. It's a very great career that you're going to take up with.
Right. Event management. What's event management is, by the way? A career management is never dull. It's always keep up people cheering. The way I'm talking now to you cheering. Of course, it's now 10 o'clock in Malaysia. Of course, I feel I have to sleep a bit. But yet, I want to, no, Demobil, you want to be dull. I will still keep on myself. Right. And even managers are responsible for design. Okay. Even managers, they will take all the, what do you call that, the coordination of how the function, where the convention means something like a function which is more with the dignitaries people, and festivals. All right, festivals also come under the event, and conferences something like it's a big huge meeting. A meeting called on the big scale is called conference. Okay, likewise now we are doing is a mini conference, I would say, via the internet. Okay. Corporate meeting means most VIP meetings. Another word is VIP meetings. Exhibitions something like a pesta, we say in Malaysia we call pesta, or we can say it's an exhibition something like a huge extravaganza event, like for example wedding, like for example product launching. We can go under category of exhibition. You're showing something like a car product launch is also can be categorized under that. An occasion that requires some of the country component of the event success means like every events they have their own way of doing things, like like public events in our like Independence Day, we having our flag rising, or what do you call that, firecrackers. Okay, it's also kind of events. So we have to organize that place, right? All right. It not only but least the qualification will give you the opportunity to develop the skill. You need a skill all to do this. So it will give you the more of the work to learn to create the vision together. How are we going to create the vision together is something like you have to work in a team. You have to pacify people. You have to mold with people. You have to gel up with people. It's not easy that you call somebody like, okay, come, ladies and gentlemen, we're going to have function. Cannot. It's not that way. You need to be very, very organized. Some people are very particular. You can't please everybody, right? So you are so gifted to get an opportunity to be part of the event management career. So think of yourself, who you are. That means you're so gifted and you're so wanted person to entertain people, right? Okay, what you will learn. Event managers to create people run like the show using their brilliant and multitasking skill. You must be brilliant. It's not like simply like, excuse me, yes, hello, welcome, how are you? Pretty simple myself, with you. If I come and talk to you, ladies and gentlemen, this is a place, welcome. Would you like it? Definitely the answer is no. So you like to cheer up. You must be more brilliant and suitable with this nature. Well, there are some noises, Daddy. I request most of you, please mute your mic. Yeah, so right. Okay, stay with me. Not only that, you also will have some ideas to spend more on the upcoming creative teams and format. Okay, so you're doing an event, right? So you will have some multiple ideas how to create this wall, how to break this design. For example, I'm sitting now, this is my house wall. You see the clock is there. So why I choose this place to be? Because we are keeping our time. And you see, this is kind of like I'm having a imaginary of myself. We're giving a pendulum. The pendulum is showing to you like a, hello, wake up. Time is coming, catching. Come on. So these are all ideas, This is a creativity idea. I can put as a smaller lay wall to you, but you feel like, oh, this man trying to prove, it's boredom, We don't want that. So this is all kind of like, these are the things we call skills. I'm just sharing with you. I'm not that good in skill, but I'm just sharing with you. Yeah? And not only that, it also licensing, organizing, communicating in the clients. You are going to be with them. You're going to specify with them. You're going to talk to them. You're going to explain to them what is the event, how they're going to be, how they're going to run for them, and how good are you into it. Okay, there are many people in the world, but how are you going to be? Yeah? Not only that, the core skills are there. I'm going to show you what are there. Strong communicator, you must be able to speak well. You cannot be so nervous about yourself, and you also must be have clear vision. You must have a creative. You must always have an idea that how you're going to do it. Yeah. Not only that, you also have highly organized and meticulous about attentions in detail. You must give in things in detail, like the way I'm telling you right now. Yeah? Okay, correct me if I'm wrong, right? And also you must have the big thinker. You must aim big. You must give the picture how you're even going to be. You can't come and say, okay, for example, a person coming asking you, I want to do a birthday. You can't come and say that, a birthday, just buy a cake and cut it off and you can't say that. You have to say, oh, birthday, you need a balloon. You need the people to call. How many people are going to call? What are the food you're going to teach? And what are the things you're going to conduct? What kind of music you want? So you need many people to decorate and all these things. This is what you call. You have to give the visualized concept.
right? And not only that, you must be motivating them in personality type. You must be bring entertainer there. You must talk the stand-up comedian, make people realize, makes you cheer up, fun. Because many kind of people will come there and attend an event. So they will have so many things in their mind. So you are a mind blower. You are going to make them a cheer up manner. So that kind of career is this, If you're told you're going to take this career, it's going to be massive for you, massive opportunity, and it's going to be giving a very, very enjoyable work. Many people are going work, right? So if you choose yourself to be working in a hotel, or especially in the event management area, I'm telling you, you are the go manager, you are the man of the function, I'm telling you. Okay, what are the jobs we're going to go, ladies and gentlemen? I'm going to show you what are the jobs that you can find in event management. All right, so this is just a sample. Okay, event planner, that means you are planning the event. How are you going to plan for them? And event coordinator, how are you going to execute? How are you going to execute? If people want to contact you, excuse me, sir, I want to have a function, can you help me? Okay, these people will help you. And on the wedding planner, how are they going to decorate you? How are they going to put you in place? And what are the, in wedding means sometimes you have some various rituals, at a Hindu wedding or a Christian wedding, Muslim wedding, and also Jain wedding, and so on. So we have various religion, rituals, culture in it. So we have to be very, very tactful, and then we have to be organized then. And event manager will manage all these people above this, okay? And also the event organizer. The organizer means the person who managing the operation, yeah? And also tourist event coordinator. Not only the event, tourist event coordinator, something like if a tourist comes, how are you going to take them? Like a tour guide. Like, for example, I'm coming to your country, Bangladesh. Once I step into Dhaka, I don't know where am I supposed to go. Hello, sir. Welcome, sir. Today we have got a program. We're going here. Tomorrow we're going to that there. So, the program tour arrangements, that's called as the event coordinator of the tourist. And also fashion event coordinator. Fashion event coordinator, sometimes we have some fashion shows. Some people like to arrange the fashion shows like beauty contestants or singing contests and all those things. And not only that, sports event coordinator like Olympic, Southeast Asia, games, and also on. So you have to arrange for them placement for the staying in the hotel, from there to go to the stadium and get it done, in everything in order and all those things, yeah. And not only that, facilities manager. Facilities manager means in the event that you're doing in a function, the maintenance area, your audio visual, your table, your chair, your sofa, your dress, all these things under control by the facilities manager. You will arrange make people easier. Facilities, something like making people to get everything done up, maintain. Yeah? Not only that, corporate event planner. Corporate event planner, something like for those who are doing for VIPs. Yeah, VIPs people. VIP people like event planner. Sorry, I was interrupted because many people are coming and I need to admit that. All right, where I stopped. All right, corporate event planner. Corporate event planner means something like you're doing for corporate people, because these people want to have a board meeting. So you have to organize for when they want a drink, when they want a food, what kind of food is more comfortable. But so it's not only that, you also have to think on the climate, the meeting agenda, what kind of food will be served, what kind of drink, what kind of arrangement setups, table setups, design, all these things under here, right? So we go further on, yeah? Wait, computer is hanging. Wow. All right. A successful event requires a skills, as I told earlier. Not only that, you have a much high level of multitasking skill. Multitasking means you must be able to do everything spontaneously. You can't think yourself that, oh, excuse me, sorry, I'm just here to welcome people. Okay, take on the seat and that's it. Anything? You please ask my friend. No, it is not. It is something like you have to carry yourself. You have to bring yourself. You have to bring yourself. You are a sole responsible for the audience all. You can't pass your job to someone else. You can't say no. There will be a place that must say a word, sorry, I can't do this for you. Oh, I'm sorry. This is not there. That is not it. No sorry business. We are there to give everything. Cannot say like, oh no, sorry, I can't. So everybody have the capacity to split out the detail in front. Everybody must be versatile. Everything must be creative. Must know what is the event, what time they're starting, what time they're finishing, what's supposed to send the food, what time is going to be. You must be tactful. So that kind of spirit you must have in you, yeah.
But think of yourself in the professional, okay? It means it will take you to the level of professionalism. Don't think this is a very layman job, like I'm just like a coolie. You know what I mean? You're coolie, right? But I'm sorry, you're from Bangladesh, I'm from Asian country. We have the mindset of coolie. Coolie means like, oh, I'm in the low standard. I'm not have a high level. Never think that way. Every single job in the world has the criteria. Every single job has the respect. So here, this job is not just a normal job as you think. You're not doing like nepotism, like, hey, can you get that for me? Okay, so here's for you. No, it's not that. We are doing something like extra mile. We are doing something for people that, like for example, we want something done up for them. So we are fully responsible for anything. Yeah, that's what you want to know. So the jobs are here. I'm going to share some kind of job, how the job function. For example, event planner. Yeah. So event planner, we have to be linked to one of the people to come. You must be like them. First in the play. All right, somebody is talking there, is interrupting. Hope you guys are stay tuned with me. All right, just stay tuned with me. Yeah. All right, so like to be one of the people, you're one of them. You put yourself one of them. When you do a plan for the event, you must put yourself that you are one of them. And during the event, you must have to go on the person problem solving area. You might, of course, they'll come and tell you all the problems to you. I want to have an event, but the time is not there. The venue is not there. This is not there. I don't have money. Do I sufficient that I can do a function? Yes, of course, you are there to do the job. Yeah, you are a person. You are a person that you to do the change all the obstacles which who have struggled to do an event. Yeah. All right, where you go next is a fast place in a job. It means it's like a very fast track. It is not the job like that you just get a job and then it will just go off like that. You have to ongoing. Many events come in a hotel, so you have to look after one another event. So there's at a time you have 8 events to go, so you have to be plan and organize your staffing and all these things. Yeah, as what you call as that. That's why I'm telling you, it's a great event and priceless job. Okay, not only that, seamless even grow your career development. That means when you do start doing all these things, it will grow your level, your value. You grow your job value. You will get more experience. You'll meeting a lot of people. Your clients will be sometimes a doctor, lawyer, engineer, and even sometimes ministers happens. You have chance to give a shake hand with them. So you have the push. You have the spirit that you get able to see these people without dangling and ambushing and anybody. No, this is our things are greatest opportunity for you to be. Yeah, right. Wedding planner. How do a wedding planner will be? Okay, nice shoe, right? Hope you guys, some of them are already married with. I'm married man anyway, so some are not married. Just prepared. Not only the flower and the shoe is needed. It's many more to go. So you need a wedding planner. Okay, so wedding has a huge industry, everybody are used to get wedding. Why? Reproduction. Why? People need to be loved. No love, no life, no love. No life, no wife. So you need wife. So you need wife, you need wedding. You need wedding, you need a wedding planner. So this is all about. So we need you as a wedding planner. So what do you need in the wedding planner? Know and out and in on the wedding topic and dress, cakes, what kind of condition you want the wedding to be, and so on. Because sometimes nowadays marriage is not the way that you're doing in a very small scale, in a very huge scale. They want to be queen and king of the day, so they want to do in a very, very precious, very high way. Mostly we can see all this even in the very gorgeous way in Paris, because that's why Paris is known as place of love. All right, so there you can feel free your time, go to the YouTube and find out how the wedding is conducted in Paris, France, actually. Whereas once the wedding they arrive, they will help you to pressure the couples. Why the pressure? Because you have to take the pressure from them. You should not be penetrating them and telling this, oh, this is missing, that is missing. You can't. You are there to help them all. That's called as a wedding planner is. Yeah. All right. They also will just to make any issues, enterprises. You are there to make a decision, and then you are there to make it from the problem to marry. Okay, marry means not MA, marry means make happy, right? So third of all, you have a event space or a venue manager. Venue manager means these people will arrange for you where the suitable venue, for example, what kind of sports you want. Okay, you want to ski, so you must find a place, a cold place, right? So this kind of arrangements need to be done. Or you want to have a stage show. What kind of stage show you want to have? All right. So they must be very, very expert, masterpiece on this.
They know exactly how to execute the great event in the room. Okay, you must set up the room, how to do the set up the rooms. They must be very hall room, ballroom, layout, the ambience. The ambience means something that the decorations. Another word for ambience is decoration, a moment, the aura. Sometimes people feel positive. When you enter a place, you must feel positive. You enter a place, don't feel yourself like you're entering a kitchen or a bathroom. No, you can't think like that. You must think like, wow, the wow moment you must give. That's you are. All right. So value manager are the person who are responsible on that. They're also doing the sales and marketing in that base. How? To promote, show them by book, show them the examples, show them what kind of area, give them kind of a space that helping them in how to do the even more better. So you must be promote all the upcoming shows, like not. Okay, they can sometimes function as event planners. Okay, event space managers also can become event planners as well, because you are the conducting everything one, right? So it's all there and there, but only thing is the various where you're going to have the event, right? So donor or sponsor. Okay, this is very, very interesting. All right, now it's pandemic. Many people have no job. Many people can't do the functions. So how are you going to do? So you can known as a sponsorship coordinator. How? If you want to do a charity function, you need money. How? You become a collector or a donor. All right. So you have to do all these kind of charity events. So it's like a purity. Okay. So you must know who is your NGOs, the non-government organizers. You must know who is the sponsors. You must do the liaison here and there, right? And also not only that, it's a fun way to encourage the donation to thank the past donors. Means, oh, is there any interruptions? Sorry, I'm here talking. Silent, please. Right. It's a fun way of encouraging the donation people in the past donors. Like it's like people are donating and then you're going to do the charity way. So you are the mediator. You are the diverting the money into the use in the well-being for poor people, charity functions, shows, all these things. So not only you're just organizing the function, you're also organizing how to divert the money from in the charity. So how wholly full job you're doing, ladies and gentlemen. It's very interesting. No, you must be a very perfection on this area. You are the community leader. You are put yourself as the community leader. I'm going to do this for my community. I'm going to do this for them. I want them to come up like everybody has. I don't want one person eating, one person in poverty. I don't want that. So you are that arranging, So that's the reason why we are gathering the positive energies. This is what I meant earlier, the positive energy. So you can be a sponsorship coordinator as well. Okay. Not only there, sponsorship coordinator need to be expected people's skill, tenacity, and ability to create a meaningful relationship with sponsors. You must have the good rapport. Right? Catering service manager. Okay, this is very, very, very common. Catering sales. Yeah? Catering sales means, of course, F&B, food and beverage. That you see always in the hotels. Catering sales manager and the difference is the food and beverage manager is far different. Food and beverage department is only in charge of the restaurant. Catering sales, a big scale, like a ballroom and all this thing will conduct by catering service manager. Catering service manager is to arrange the food and beverage. All right. Of course, all of you need food, right? You love the food. Even I love the food. That's why I'm this. Okay. And catering manager might need the right position for you. So you will be the right position here. So of course, you must know all the 5 types of meal. What kind of meals? You must know the 5 plus 2 meals, 7 meals in the world, French style serving, British style serving, Arabic food, Chinese food, Asian food, and so on. So you must be everything in fingertip to serve to your customer and how the way to serve. It must all have the niche. And it's also essential to keep the guest client happy. You must serve them in a happy moment. You must serve the food happily. You can't simply serve, there's a food, go and take and go. You can't say like that. You have to make them happy. They must bless you. They must feel comfortable they're having the food. Okay. So I'm sure that you guys are with me still. Okay. Most catering manager need a background of food preparation operation. They must be from at least the background of the either to be a chef or either as a restaurant manager. Then you can become a catering service manager. So all these things are there. So it's not even meaning just organizing. Yeah, you're also learning about how to serve a food, how to cook a food, how to manage a food. So it's a very, very big scale. And this is something interesting also for nowadays. Now it's pandemic, aren't we? So now everything under computer. We are on this LinkedIn, YouTube, Vimeo, Space,
Twitter, Facebook, so on. All right. Social media influence every industry, of course. Now the pandemic is making the way more wider. It's to promote all the events by internet, like the way we are doing now here. Okay, like the way we're doing our class here. Everything is needed, right? So is intangible way of doing event planning. It's also a unique hashtag, is unique way of doing the kind of campaign that you want to make a meeting gathering, like the way we today we're meeting also is kind of event, you know. If we tell more than 400 people in the group, now you got some this event. It is also organized. Who is the organizer? Mr. Ibrahim. So that's the way it is. Social media coordinators are integrating, making the events more success, because we want to make the events more cheer. We can't be boredom in it. So it's very, very different with what you're doing over the computer and what you're doing over the face-to-face live. So there's a difference, the even social media coordinator. So you have to be more technical. You have to explain to the customer in a very intangible way how the event are supposed to be. All right. So you must also give the picturize how it's going to be. Okay. And more interactive of technology also is going to be contributing also more to digitalize, more to versatile way, and so on. Many more to go. All this stuff you can learn by your own, because now everybody have this. So everything's here. Huh? This is here. Don't tell me nobody teach me. I don't know. It's here. Everything is here, ladies and gentlemen. Stay tuned with me. Okay. Think yourself. If you think you choose yourself in this career path, check out all kind of job in the internet. Okay. Okay, now staff or volunteers, even something like, you see, the world is everything expectation of money, isn't it? So everyone want to earn up something, but there are places people want to do a job as volunteer. Why volunteer in a function? You want to make the place more merry. You need somebody to do. So you have to be shuffle yourself like the slide writings. Okay, a lot of events, temporary volunteers needed. Why you need people? Because changes of all the logistic. Sometimes you have a personal people, you have misread thoughts of mind. People won't be like it. Sometimes you'll be warned also, because they expect you to do this job as quickly, and then you sometimes the expectation more than what you are going to produce. Okay. That means they sometimes they come after you. They sometimes what they expected you didn't meet the requirement. So you need some people as volunteers to help you out. Okay, so remember I told you this is a holy job, right? This kind of people, the volunteer you can find always in the category of number 3. The donors or sponsorship coordinators are the one can become the volunteers. You know, they are the people or temporary staff. Sometimes they don't have the lacking of job, lacking of knowledge. They is unable to do the job properly. They will come and coordinate and make the thing break even. Okay, but if you want to work in a lot with a different place, you could be a great role of you, because you are meeting many kind of people in the world, aren't you? Okay, if you're talking to an American, you must be very fast. You can't bring your Asian culture over there. Because when you want to take something here, you say, excuse me, sir, I'm going tanking. Okay, take your time. But in America, if you say something, what do you mean by that? I mean faster. Come on. That's how it is. So you have to be dumb. So you need to be volunteer, right? Marketer or a great event marketer. Wait, something is blocking my way. Communication manager, sorry, because something is blocking my participant. So here, you also need to be a marketer. You also need to be a communication manager. Okay, doesn't mean even means there's anything. You have to be able to explain to people what it's all about. You must be able to market yourself. You must be able to sell the product that you have. You want to do a wedding? What kind of wedding stuff you're having? You have a table, you have furniture, you have a radio, computer, you have this and that. You have to show that what you have and what you can produce. Because people will estimate you, what you sort of person are you, what kind of person are you, what you have, and what you can produce to them, what you can deliver to them, and what they can get out of you. I can do a birthday party by myself. Why do I need you? You know, some people like that, right? I can run a wedding in a temple, or I can run a wedding in a mosque, or just in the church. That's it. I don't need you. I can make my phone as a photographer. Why do I need you as a photographer? Why do I need you? So this kind of questions will come. So you are there as a marketer and you are as a coordinator to do all this. So this place is a very world works like in marketing. All right, ladies and gentlemen, I hope you will have a clear picture of roughly what is all about even and all about. So
Any questions? Don't leave me. We are still here. All right. If I said any wrong, my apologies to you, and thank you very much for listening. Before I finish, I'm going to show you a video. It's just about 3.5 minutes. Stay tuned with that, and after that, we can go over. All right. Thank you. Just wait a minute. I'll come back to you. Show this to you. It's very interesting. You'll be like it, and then you'll know what it's all about. Event manager. If you become an event manager, what is the roles, responsibility, and so on. Thank you, sir. I want to share the event management knowledge of leakage stuff. Maximum event will be. Now, sound problem. Perfect. To go and see some of these events. So I had a certain excitement about these big, large-scale events and people having a great experience of them. Well, I think it's that kind of first break. I think that's the hardest piece, and seizing that opportunity once that you have it, and then really giving up your time and giving up your energy and effort because you're hopefully working towards the next piece of experience. For me, I really think Please, sir, sound system. Sound system, please. So I think there is some technical problem in your system. For that reason, we can't hear. Just we are watching the video. We can understand what he's saying. Sir, there was no sound. ladies and gentlemen, attention please. yes, sir. Okay, sorry. Are you guys can't hear the video? No, sir, we can't hear your video. Just watch your Oh, video. no sound, huh? Okay. But it is Just- buffering. Yes, sir. Just be patient. We Just be can see patient. only One, the one moment. video. I'll check it out. I'll check it out. Yeah. Okay, thank you, sir. Sorry for the inconvenient cost. Can you hear him now? Yes. Yes, clear. sir. Okay, stay tuned. Yes, sir. Yes, yes. My inspiration came from the fact that my father Okay, sir. did event management, and at the age of 16 at school, it was time to go and find some work experience. And from a very young age, I'd always gone. Would you mind to shut up? Is the video? We are not watching. No, sir. Video We are is not appear watching to it. us. Just your Wait, desktop one background moment, is in front of our screen. One moment. I am It's trying okay, to- sir. Please try your best. One moment. Okay, is it now? Sorry, sir, no. We're just Okay. No, seeing sir. your event management folders. Okay, one moment. I think something is. Wait. Would you mind to minimize your task, please? On your desktop. Okay, now can you see now what is a task manager, right? I'm going to play this video. So I'm planning. Okay, this was an obstacle for me also as an event manager. Now? No, sir. No. Sir, I think in your share option, there is to only share the document only, not that your screen. Share in your screen, then it will be. Please minimize your file. Then
I beg your pardon? Please Minimize, huh? yeah. Minimize it. This file, please. Okay. Minimize my file. Resume share. Wait one moment, huh? Sir, minimize the one that's in your feed, sir. One moment. I'm going into that. Wait, huh? Okay, Okay. take time, no problem. Okay, now I'm here. Okay, you want me to minimize this? To minimize, right? Can you see that? Yeah. Okay, now No, sir. No. new share. Okay, come with the new share. Right, one moment. Huh? I'm showing the new share now to you. Okay, no problem. You're sharing because so many interruption there because many All people. right, Mr. J, I suggest we show the video at the end of our speech. Our yeah. second, we start Can you with see our now? second speaker. I think it's okay now. Okay now. Okay. You can see the video. Yes. Okay. You can see now. Okay, sir. No. It was, sir, it was. No, I stop it because Mr. Sohail says to stop. That's why I'm asking. Is it Okay. shareable? If you think, you can continue. Okay, Mr. Sohail, you want me to continue now, or you You want to start, continue? let's try one more time. Yeah. Thank you. One moment. Huh? New share. Is it coming? No, sir. I suggest what? Maybe we can have it in the end of the section, perhaps. Maybe Yes, meantime. sir. All right, We all will right. try it later. I think there is Okay. second We welcome our new speaker is waiting. Yeah. Sure. Thank you, sir, for your valuable time. Oh, thank you very much. Have a good night. Okay, thank you, Mr. Chair. I think your presentation will be helpful to go forward with our career in event management. It's a wonderful and very nice and exclusive presentation. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. It was an excellent presentation, sir. Excellent. Thank you so much. Nice to meet you, sir. Thank you very much. So আমরা এখন আমাদের পরবর্তী আমাদের গেস্টের কাছে চলে যাব, আমরা গেস্ট স্পিকারের কাছে চলে যাব। সো আমাদের ডিয়ার অডিয়েন্স, আমাদের আবারও একই ঘোষণা আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি যে যারা আমাদের এই সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সবাইকে আমাদের আইটিসি পক্ষ থেকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আপনাদের সকলের জন্য একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করব, যেটা সার্টিফিকেট অফ পার্টিসিপেন্ট। তবে এটার একটা শর্ত আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রামের শেষ পর্যন্ত যারা উপস্থিত থাকবে শুধুমাত্র তারা এই সার্টিফিকেটটা পাবেন। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, have an announcement from ISDC who will stay with us at the end of our seminar. They will get certificate attendance from ISDC. So please stay tuned with us. So আমি এখন continuous from first to last পরিচয় করে দিচ্ছি এমন একজন ব্যক্তি। আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখুন প্লিজ, আমাদের প্রোগ্রামটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য। আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব, আমাদের সেই পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন প্লিজ। আমাদের গেস্ট, আমাদের স্পিকার আমাদের সাথে আছেন, থাকবে। সো আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনাদের আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাব। তো সবাইকে অনুরোধ করবো আমাদের প্রোগ্রামে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে, সবাইকে মিউট করে রাখুন, সবাই মিউট করে রাখুন প্লিজ। আমরা মিউট করছি বারবার, আবার আনমিউট হচ্ছে। আমাদের প্রোগ্রামে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখুন প্লিজ। সো আমরা এই মুহূর্তে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট স্পিকারের কাছে। আমি আপনাদের মাঝে পরিচয় করে দেব এমন একজন ব্যক্তিত্বকে যিনি আসলে অত্যন্ত এই ট্রেডের জন্য অত্যন্ত দক্ষ একজন পার্সন। তিনি বয়সে অত্যন্ত তরুণ, তেমনই তিনি অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি। যেমন লম্বা তেমনই তিনি অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিত্ব। এই ট্রেডে ওনার অসংখ্য স্টুডেন্ট আছেন যাদের কাছে উনি অত্যন্ত ফেমাস, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্সন এবং হাইলি এক্সপিরিয়েন্স পার্সন। তিনি লেকচারার হচ্ছেন ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অফ আইটি বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ডিপার্টমেন্টের। তিনি হচ্ছেন অ্যাসেসর
বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের উনি হচ্ছেন একজন অ্যাসেসর। তিনি গেস্ট ফ্যাকাল্টি হচ্ছেন ইভাইস ইউনিভার্সিটির গেস্ট ফ্যাকাল্টি। সো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি সেই ব্যক্তিকে। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের গেস্ট স্পিকার মিস্টার সাইফুল্লাহ রাব্বি। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, I would like to request to deliver your speech to us, Mr. Saifullah Rabbi. Over to you. Mr. Saifullah Thank you, Rabbi. Mr. Ibrahim Rikardar. Greeting and welcome to all. Before going to start my session, I would like to convey my thanks International Skill Development Center for organizing nice seminar. And here present our guest speaker, previous guest speaker, Mr. Jaiganesh Pillai, Program Coordinator, School of Hotel Management, ISM College, Malaysia. And he has presented his presentation very fantastic way. And it was very impressive. And dear participant who have joined from home and abroad, welcome to my session and greeting from Bangladesh. Myself, Saifullah Rabbi, lecturer, Department of Tourism and Hospitality Management, Daffodil Institute of IT, and founder chairman, Bangladesh Society for Tourism Innovation. I saw most of students from Bangladesh and some of students from abroad. So I will conduct my session both language, Bengali and English. So thank you. Now I would like to share my screen regarding this seminar 1, career opportunities in event management. Can you see me and hear me? Yes, sir, clear, and Yeah. you're looking so nice. Nice to see you. Dear participant, how are you? Bengali and How are English. you? We're fine, thank you, and you? All participants are not level equal, so we will be glad if you use Bengali and English, both Okay, languages. thank you so much. Okay, so this is my bio, a small bio. So I would like to start my presentation regarding event management. First, I want to share what is event management and what is event. আমরা যদি ইভেন্টকে বলি যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা পরেই আলোচনা করি, ফার্স্ট ইভেন্টটা কি জানা দরকার। ইভেন্ট হচ্ছে যে কোনো রকমের কি একটা অনুষ্ঠান, যে কোনো রকমের একটা অনুষ্ঠান হতে পারে, সেটা একটা ইভেন্ট হিসেবে। সো ইভেন্ট যেমন একটা বিয়ে একটা ইভেন্ট, একটা হচ্ছে পয়লা বৈশাখ উদযাপন ইভেন্ট, একটা হচ্ছে বৈশাখী উৎসব যদি আমরা সেলিব্রেট করি, ইট কুড বি ইভেন্ট। সো প্রত্যেকটা ইভেন্টকে আমরা যদি ম্যানেজ করতে চাই, যখন আমরা ফর্মাল ওয়েতে বা ইনফর্মাল ওয়েতে এই ইভেন্টগুলোকে যখন আমরা অর্গানাইজ করি, ইট কুড বি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। ইভেন ইফ we say in formal language what is event management, then we have to say event management in the application of project management to the creation and development of small and large scale personal or corporate events such as festival, conference, ceremonies, wedding, formal parties, concert and convention. So আমরা দেখতে পাচ্ছি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে আমাদের কি কি করতে হয় অ্যাকচুয়ালি। বর্তমান সিনারিও কি, আমি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটটাতে বেশি ফোকাস করব, পাশাপাশি গ্লোবাল যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে আমাদের সেক্টরটা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো এখানে আমরা দেখেন যে ইভেন্টগুলো কিন্তু বিভিন্ন স্কেলের হয়ে থাকে, অর্থাৎ এটা হতে পারে স্মল ইভেন্ট, হতে পারে মিডিয়াম ইভেন্ট, হতে পারে ইভেন ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হতে পারে। সো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে কনসেপ্টটা, এটা হচ্ছে আধুনিক সময়ে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে, বা আমাদের দেশে এখনো অতটা জনপ্রিয় হয়নি, কিন্তু আপনি যদি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর দিকে আপনার লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পারবেন যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব জনপ্রিয় একটা ক্যারিয়ার। এখানে কিন্তু অনেক মানুষই হচ্ছে এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। আমাদের দেশে আমরা যখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কথা বলি, অনেকে ভাবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এখানে কি দেয়ার ইজ এনি ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, বাট কারেন্ট সিনারিও ইজ চেঞ্জিং. Most of students from different fields they are trying to engage event management sector. So আমরা যদি সেই প্রেক্ষাপটে বলি বাংলাদেশের যে অবস্থানটা, আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন সবাই, ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট? Can you hear me? Okay, thank you. Yes, yes.
আমরা টাইপগুলোকে মিস্টার জায়গেস বলেছেন ইভেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমি একটু ডিফাইন করতে চাচ্ছি যে আসলে আপনাদের কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনার কাজ করার সুযোগ আছে। ইভেন্ট হচ্ছে আমাদের আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে সেক্টরটা, আমরা কিভাবে এটাকে ডিফাইন করতে পারি বা আমাদের কাজের ধরনটা কি হবে বা আমরা কিভাবে কাজ করব বা ইভেন্টগুলো সাধারণত কিভাবে হয়ে থাকে বা কত ধরনের ইভেন্ট, এগুলো টাইপস অফ ইভেন্টস এর মধ্যে ইউ ক্যান সি মেজরিটি two type, on the basis of nature and on the basis of size. So on the basis of nature আমরা ইভেন্ট গুলোকে we can divide sub part, entertainment events, social, lifestyle, corporate event, sports event, religious event, educational event, political event, charitable, fundraising event. So দেখেন যে আমরা যদি আমাদের ন্যাচারের উপর বেসিস করে আমরা ইভেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট ইভেন্ট কিগুলো দেখেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক বছর আমাদের একটা কনসার্ট হয়। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট 31st নাইট, you can see many hotel organize DJ party or 31st night celebration. So এই যে এন্টারটেইনমেন্ট ইভেন্ট, এটা আমরা কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে পাই না, আমরা কিন্তু বাইরে থেকে এটা বুঝতেও পারি না যে আমাদের দেশে 31st নাইটকে কেন্দ্র করে কত ইভেন্ট অর্গানাইজ হয় হোটেলগুলো বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যে অঞ্চল আছে, বিভাগীয় শহর বলেন বা যে টাউনগুলো আছে বা টুরিস্ট স্পট, আমরা যদি এই সেন্সে বলি, আপনি খেয়াল করবেন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু চোখে পড়ার মতো ভিড় থাকে। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি যেটা দেখেছি, যেহেতু আমি বাংলাদেশ পর্যটন নিয়ে কাজ করি, বাংলাদেশের পর্যটন সেক্টর নিয়ে আমার কাজ, তো আমরা দেখতে পাই যে 31st নাইট অথবা পহেলা বৈশাখ অথবা হচ্ছে আপনার চৈত্র সংক্রান্তি, এই অনুষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে কিন্তু 3 থেকে 7 দিনের মতো বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়। যেমন আমরা যেটা করি, পুরাতন ইংরেজি বছরকেও আমরা হচ্ছে ওয়েলকাম জানাই, বিদায় জানাই। আবার আমরা তো বাঙালি হিসেবে আমাদের যেটা হয়, আমাদের একটা বিশাল ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে না, কিন্তু আমরা সেলিব্রেট করি এই অর্থে, কারণ আমাদের এটা নিজস্বতা, এটা আমাদের স্বকীয়তা, এটা আমাদের হচ্ছে একটা যে ট্র্যাডিশনাল যে আমাদের সাইট, আমাদের যে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে দেখবেন যে অনেক ধরনের ফেস্টিভ্যাল হয়। যেমন এটাতে আমরা বলতে পারি যে নৌকা বাইজ আপনারা দেখেছেন, ইভেন গ্রামে অনেক মেলা হয়। আমাদের নর্দার্ন পার্ট, সাউদার্ন পার্ট, ইস্ট ওয়েস্ট সব পার্টগুলোতে খেয়াল করবেন কোনো না কোনো রকমের কিন্তু উদযাপন উৎসব থাকে। আর এন্টারটেইনমেন্টের মধ্যে আরো অনেক কিছুই আছে, সেগুলো নিয়েও আমরা কথা বলবো। যেমন এন্টারটেইনমেন্টের মধ্যে আরো দেখা গেল যে আপনাদের কিছু সোশ্যাল গ্যাদারিং থাকে, আবার দেখা গেল যে আমরা রিইউনিয়ন করি, এরপরে হচ্ছে আমরা থিম পার্ক গুলোতে অনেক সময় পিকনিক করে থাকি। হ্যাঁ, তো আমাদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। এইটা সোশ্যাল অ্যান্ড লাইফস্টাইল ইভেন্ট বা লাইফ সাইকেল। দেখেন, আমরা উই আর পার্ট অফ সোসাইটি, উই ক্যান নট অ্যাভয়েড আওয়ার সোসাইটি। আমাদের সোশ্যাল ইভেন্টের মধ্যে বিয়ে ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যেটা জীবনের সাথে আমাদের খুবই জড়িত। কারণ হচ্ছে আমরা বিয়ে করি, আমাদের আবার বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল যে ইভেন্ট, যেমন আপনারা দেখবেন যে আমরা বছরে মিনিমাম আমাদের হচ্ছে 2 বার বাসায় যাই। বিশেষ করে যদি আমরা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হই, তাহলে 2 বছর যাই। আমাদের যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা বিভিন্ন রিলিজিয়াস পিপল আছে আমাদের দেশে, তারা কিন্তু তাদের যে স্পেশাল যে ইভেন্ট গুলো থাকে, এইটার প্রয়োজনে কিন্তু তাদের সোশ্যাল গ্যাদারিং করার জন্য হলেও তারা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়। তারা তাদের জন্মস্থান, তারা যেখানে বেড়ে উঠেছে, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে তারা কিন্তু সোশ্যাল গ্যাদারিং গুলো করে থাকে। তো এই যে এই ধরনের ইভেন্ট, এগুলো কিন্তু এখন অনেকেই যেটা করে যে বড় বড় ইভেন্ট গুলো আমরা দেখতে পাই, পূজা অনুষ্ঠানের জন্য কোন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এই কাজগুলো নিয়ে থাকে, বা আমাদের হচ্ছে রিলিজিয়াস কিছু ইভেন্ট আছে, সেগুলোতেও আপনার হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মকেও দিয়ে দেওয়া হয় দায়িত্ব। তারপরে কর্পোরেট যে ইভেন্ট গুলো আছে, আমি তো মনে করি যে আমাদের যে কর্পোরেট ইভেন্টস, এখানে বাংলাদেশে অনেক অনেক
হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানিগুলো আছে এই কোম্পানিগুলো কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে তাদের যে প্রোগ্রামগুলো বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম এরপরে কনফারেন্স এগুলো কিন্তু তারা ইভেন্ট অর্গানাইজ করে থাকে। ইভেন দেখবেন প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রত্যেক মাসে ছোট ছোট কিছু ইভেন্ট থাকে, এরপরে আরো হচ্ছে তাদের সেমিনার থাকে, এরপরে তারা বিভিন্ন ডেস্টিনেশন বেস কিন্তু তারা সেমিনার সিম্পোজিয়াম এই কাজগুলো করে থাকে। রিলিজিয়াস ইভেন্ট আমি বললাম যে আমরা যে যে ধর্মেরই হই না কেন আমাদের স্পেশাল কিছু ইভেন্ট থাকে, এই ইভেন্টগুলো আমরা সেলিব্রেট করি, এই ইভেন্টগুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করি, সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার সুযোগ আছে। এডুকেশনাল ইভেন্ট আমরা দেখবেন যে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন রকমের হচ্ছে এডুকেশনাল কনফারেন্স হয়, সেমিনার হয়, বিভিন্ন দেশ থেকে একাডেমিশিয়ানরা এসে তাদের পেপার প্রেজেন্ট করে বা কোনো একটা সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামে তারা অ্যাটেন্ড করে। তো এইরকম বিভিন্ন রকমের সেমিনার গুলো হয়ে থাকে, সেগুলো কোনো না কোনো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কিন্তু এগুলো অর্গানাইজ করে থাকে। পলিটিক্যাল ইভেন্ট এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা পার্ট হয়ে গেছে, আপনি খেয়াল করবেন, কারণ আমরা কেউ পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টের বাহিরে না। গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রকমের সম্মেলন, নট অনলি গভর্নমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল কিছু কনফারেন্স হয়ে থাকে, কনভেনশন হয়ে থাকে, দেখবেন যে আপনার এরপর হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের কিছু কিছু সংগঠন আছে, এই সংগঠনগুলো যেমন আপনার D8 আছে, OIC আছে, বা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কিছু সংগঠন আছে, বা ইভেন হচ্ছে আমাদের লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু কোনো না কোনো পলিটিক্যাল ইভেন্ট হয়ে থাকে, সেগুলোকে কিন্তু আমাদের কি করতে হয়, অর্গানাইজ করতে হয়। এবং এটা একার পক্ষে সম্ভব না, বিভিন্ন উইংস একসাথে সেখানে কাজ করে। চ্যারিটেবল ফান্ড রেজিং ইভেন্ট, এখানে দেখবেন আমরা যেটা দেখি যে আপনার ইদানিং আপনার ফান্ড রেইজিং এর জন্য কিছু ইভেন্ট করা হয়, যে কোনো একটা বড় একটা সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হচ্ছে, ওখান থেকে কে কতটুকু পারবে হচ্ছে পার্টিসিপেট করার জন্য, বা কে কতটুকু ফান্ড দিবে। তো এইগুলোর জন্য দেখা গেল যে আপনার 1 সপ্তাহ 2 দিন 3 দিন ব্যাপী কোনো না কোনো ইভেন্ট কিন্তু আপনার হচ্ছে চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এই ইভেন্টগুলো পার্টিসিপেট করে থাকে। দেন উই উইল সি অন দ্য বেসিস অফ সাইজের উপর আমরা হচ্ছে বেসিস করে ইভেন্টগুলোকে 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। হিয়ার মেগা ইভেন্ট, মেজর ইভেন্টস, রিজিওনাল ইভেন্ট, মাইনর ইভেন্ট। মেগা ইভেন্ট কোনগুলো, যেমন আমরা স্পোর্টিং এর দিকে যদি চলে আসি, যে আমরা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, দেন হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের হচ্ছে স্পোর্টিং যে আমাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ, হ্যাঁ, এই যে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট, এগুলো হচ্ছে মেগা ইভেন্টের পর্যায়ে চলে আসে। আবার হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সম্মেলন হয়ে থাকে সারা পৃথিবীর সরকার প্রধানদের নিয়ে, তো এগুলোকে উই ক্যান কল ইট মেগা ইভেন্ট। মেজর ইভেন্টের মধ্যে আছে যে আমাদের দেখবেন প্রত্যেকটা দেশের কোনো না কোনো মেজর ইভেন্ট কিন্তু আছে, যেমন আমাদের বাংলাদেশে আমরা যদি বলি যে আমাদের পহেলা বৈশাখ, আমাদের পহেলা ফাল্গুন, দেন 31st ডে সেলিব্রেশন, এই রকমের অসংখ্য ইভেন্ট হচ্ছে। আমরা দেখবেন যে পাহাড়িদের আমরা যদি হিল ট্র্যাকের কথা চিন্তা করি, হিল ট্র্যাকে কিন্তু আপনার বৈশাখী উৎসবটা খুব ধুমধামে পালন করা হয়। সো এইগুলো আমরা মেজর ইভেন্ট বলি। আবার রিজনাল ইভেন্টের মধ্যে চলে আসে, প্রত্যেকটা বঙ্গের বা প্রত্যেকটা এরিয়ার প্রত্যেকটা ডিভিশন হ্যাজ ইজ ইউনিক ইভেন্ট, উই কল ইট রিজনাল ইভেন্ট। যেমন আমাদের উত্তরবঙ্গে আমরা নবান্ন উৎসব পালন করি, এরপরে হচ্ছে আমরা দেখা গেল যে আমরা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে 7 দিন মেলা থাকে আমাদের, নৌকা বাইচ হয়ে থাকে, এরপরে বিভিন্ন রকমের আমরা হচ্ছে সার্কাস বা বিভিন্ন কিছু আয়োজন করে থাকি। তো এগুলো হচ্ছে রিজনাল ইভেন্ট। এরপরে মাইনর ইভেন্টের মধ্যে আছে ছোট ছোট এরিয়াতে ভাগ করা, বিভিন্ন আমাদের যে এথনিক সোসাইটি আছে তাদের কিছু ইভেন্ট আছে। তো এগুলো ইভেন্ট হচ্ছে নট অনলি এথনিক সোসাইটি, উই হ্যাভ এনি আদার কমিউনিটি, যেমন এটা প্রত্যেকটা কমিউনিটি খেয়াল করবেন আমাদের রিলিজিয়াস কিছু ইভেন্ট হয়ে থাকে, প্রত্যেকটা রিলিজিয়াস সেগুলোকে আমরা মাইনর ইভেন্ট হিসেবে কাউন্ট করতে পারি। এরপরে যদি আমরা চিন্তা করি, দেখেন ওই ইভেন্টগুলোকে টোটাল আমরা এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ভাগ করে নিতে পারি, এই ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতে পারি। ওয়েব বেস We can't hear anything, sir. I think there is some technical problem. Okay. Now can you hear me? Yes, sir, that's clearly. clear. Okay.
see my slide? Yes, sir. Okay. Yes, now you can see a slide. But you can put the full scale, you can put the full scale, please. Yeah. Okay, thank you. Thank you. So web-based event and trade show, channel event, sponsorship, reward event, customer conferences, live event. সো এই যে ইভেন্ট গুলোকে আমরা বিভিন্ন পার্টে ভাগ করেছি, মূলত আমরা দেখেন ওয়েব বেস, করোনার কারণে আমরা এখন কিন্তু ওয়েবের মাধ্যমে, ইন্টারনেট অ্যাক্সেসিবিলিটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট গুলো করছি। এবং আপনারা দেখবেন যে কিছুদিন আগে কিছু হচ্ছে আপনার প্রোগ্রাম হচ্ছে, যেগুলো আমরা হচ্ছে গভর্নমেন্ট পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট 64 জেলার প্রতিনিধিদের সাথে তারা কনফারেন্সে কানেক্ট হচ্ছে ওয়েব বেজের মাধ্যমে। এই ইভেন্টগুলো তারা উদ্বোধন করা হচ্ছে ওয়েব বেজের মাধ্যমে। তো ট্রেড শো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশে যেমন হয় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার, প্রত্যেক বছর এটা অর্গানাইজ হয়ে থাকে। তো এটাও হচ্ছে একটা বড় ইভেন্ট। এছাড়াও ট্রেড শোর পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে কিছু সামিট হয়ে থাকে এবং হচ্ছে এক্সিবিশন হয়ে থাকে। লাইভ ইভেন্ট আমরা দেখতে পাই যে বসুন্ধরা কনভেনশন সিটি বা বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আমাদের প্রত্যেক বছরে কোনো না কোনো ইভেন্ট হয়ে থাকে। এটা হতে পারে ট্যুরিজম ফেয়ার হতে পারে, অথবা হতে পারে দেখা গেল যে এভিয়েশন ফেয়ার, অথবা হসপিটালিটি ফেয়ার, অথবা আপনার জব ফেয়ার। এগুলো বিভিন্ন রকমের লাইভ ইভেন্ট কিন্তু কোনো না কোনো অর্গানাইজেশন অর্গানাইজ করে থাকে। কাস্টমার কনফারেন্সেস, কাস্টমারদের নিয়েও অনেক সময় কি করে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের বিভিন্ন রেওয়ার্ড সেরিমনি বা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে থাকে। স্পন্সরশিপ আমরা জানি যে স্পন্সরশিপের বা রেওয়ার্ড ইভেন্ট যেগুলো কোম্পানি অনেক সময় তাদের বেস্ট এমপ্লয়ি বা বেস্ট যারা হচ্ছে পার্টনার তাদেরকে রেওয়ার্ড দিয়ে থাকে। তো এই ধরনের ইভেন্টগুলো কিন্তু আয়োজন করা হচ্ছে। চ্যানেল এর মধ্যে আছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আছে, তারা হচ্ছে তাদের কিছু কিছু প্রোগ্রাম করে থাকে। কমন ইভেন্ট ইন বাংলাদেশ, আমরা থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ, উই ক্যান সি দ্য বিলো মেনশনড ইভেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে, পহেলা বৈশাখ, 21শে ফেব্রুয়ারি ভিক্টোরি ডে, মাইস, সেমিনার, কনভেনশন, ওয়েডিং, ফেস্টিভ্যাল, প্রোডাক্ট লঞ্চিং, রিজিওনাল ইভেন্ট, রিলিজিয়াস ইভেন্ট। সো আমরা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশে অসংখ্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হয়ে থাকে। Can you hear me? Okay, thank you. Independent Day, there is some internet access problem. I am facing this problem from beginning, so please cooperate. কমন ইভেন্টের মধ্যে যেটা হয় আমরা দেখতে পাই আমাদের বাংলাদেশের যে কালচার, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটাকে খুব মহা সমারোহের মাধ্যমে এটা সেলিব্রেট করে থাকি, কারণ আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ দিন। তো এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে কে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য প্রোগ্রাম, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার কিন্তু অ্যারেঞ্জ। তো এই সিম্পোজিয়াম সেমিনার গুলো কোনো না কোনো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন কিন্তু করে থাকে। অনেক সময় আপনার নিজেরাই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে থাকে, বাট অনেক সময় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম, বিশেষ করে যখন গভর্নমেন্ট পর্যায়ের কোনো প্রোগ্রাম হয়ে থাকে সে বা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কোনো প্রোগ্রাম সেলিব্রেশন হয়ে থাকে, তখন এগুলো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কাজগুলো করে থাকে। পহেলা বৈশাখ, এটা তো জাস্ট অ্যামেজিং একটা ইভেন্ট। আমি যদি একটু বলি যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেটা হয় যে আপনার পহেলা বৈশাখের প্রথম যদি শুরুটা হয় রমনার বটমিল থেকে, রমনার বটমিলে এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এই গানটা দিয়ে ওই দিনের শুরু হয়। এরপরে মঙ্গল শোভাযাত্রা আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা চত্বর আছে বকুলতলা থেকে, ওখান থেকে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল থিমটা হচ্ছে যে পুরাতন যত গ্লানি মুছে যাক এবং নতুনের শুভ সূচনা হোক। এই যে একটা বিষয়, এইটার মাধ্যমে মঙ্গল শোভাযাত্রাটা আমরা যখন সেলিব্রেট করি, এরপর থেকে পহেলা বৈশাখ, পহেলা মানে বছরের প্রথম দিনটাকে কিন্তু আমরা ওয়েলকাম জানাই যে
আমাদের নতুন বছরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা যারা বাঙালি সত্তা, তাদের যেন জীবনটা খুবই ভালো থাকে। আমাদের দেশের আর্ট নেই যেখানে সেলিব্রেট হয় না, হয়তো বা টোটাল হচ্ছে আমাদের যেটা নাম পহেলা বৈশাখ, কিন্তু এই সময় আপনারা দেখবেন যে পাহাড়ি অঞ্চলে বিশেষ I think the internet problem is very slow. Yes, I also hearing him buffering sound. Yeah, I also I Be better after. Dear audience, please cooperate with us. Our speaker facing the internet problem. Please. Can you hear me? Yes, we hear you. Right. Yes. Yes, we can hear you. Please continue the. Thank you. My internet is unstable. That's No worries, why. no worries. Keep it up. Share my slide. Can you see slide? Yes, sir. Yes, Yeah. The slide. Okay, thank you. we are seeing. So then, ভিক্টোরি ডে, আমরা বিজয় দিবসকে খুব মহা সমারোহে আমরা সেলিব্রেট করি। এইটাকে উপলক্ষে আমাদের অনেকগুলো ইভেন্ট সেলিব্রেট হয়ে থাকে। মাইস, মোস্ট পপুলার সেগমেন্ট ইন কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, মাইস, মিটিং, ইনসেন্টিভ, কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন। সো এইটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে, এবং আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে বড় যে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং অন্যান্য দেশে এটা খুবই জনপ্রিয়। যেমন মিটিং গুলো আপনার সাধারণত এগুলো হচ্ছে আপনার দেশের বাইরেও সেলিব্রেট হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরে অনেক সময় মিটিং ফিক্স করে স্কয়ার কোম্পানি বা বেক্সিমকো। এরপরে আরো হচ্ছে ইউনিলিভার বা আপনার হচ্ছে যে কোম্পানিগুলো আছে আবুল খায়ের, তারা নট অনলি তাদের মিটিং গুলো অনেক সময় যে মিটিং গুলো হয় সিঙ্গাপুরে, কখনো তারা এটা হচ্ছে এই মিটিং গুলো অর্গানাইজ করে থাকে, অথবা কক্সবাজার অথবা চিটাগং বা বিভিন্ন ডেস্টিনেশন বেস কিন্তু তারা মিটিং করে। তো এই মিটিং গুলো যারা বেস্ট অ্যাক্ট্রেস এবং অ্যাওয়ার্ড এবং মোটিভেট করার জন্য, মোটিভেশনের জন্য ইনসেনটিভ প্রোগ্রাম করে থাকে। এটা হচ্ছে দেশেও হতে পারে, দেশের বাইরেও অনেক সময় এই প্রোগ্রামগুলো হয়ে থাকে। এইটা একটা ইস্যুস। এরপর কনফারেন্স বললাম তো, এটা সরকারি মানে সরকার পর্যায়ের কনফারেন্স হতে পারে। এটা হচ্ছে কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, যেমন আমাদের আইকাও আছে, আয়াটা আছে, এরপরে হচ্ছে ইউএনডব্লিউটিও আছে, তাদের বিভিন্ন রকমের ট্যুরিজম রিলেটেড যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কনফারেন্স গুলো, এগুলো কিন্তু অর্গানাইজড হয়ে থাকে প্রত্যেক বছরই। গ্লোবালি এই কনফারেন্স গুলো অর্গানাইজ হয়ে থাকে। এক্সিবিশনটা হচ্ছে আপনার দেখবেন যে এক্সিবিশনে যে কাজগুলো হয়ে থাকে, এখানে আমরা দেখতে পাই যে যেমন আর্ট সামিট, আপনারা দেখবেন শিল্পকলা একাডেমিতে একটা করে এক্সিবিশন হয় প্রত্যেক বছর। বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা তাদের চিত্রকর্মগুলো প্রদর্শন করে, এবং হচ্ছে আপনার যে ইস্যুসটা এখানে তারা তাদের যে আর্ট, তাদের যে হচ্ছে শিল্প, তাদের যে কারুকার্য এখানে প্রদর্শনী করা হয়। সেমিনার, আমরা অলমোস্ট সেমিনার নিয়ে অনেক কথাই বলেছি। সেমিনার আমরা জানি যে বিভিন্ন রকমের সেমিনার হতে পারে। এটা এডুকেশনাল সেমিনার হতে পারে, বিজনেস সেমিনার হতে পারে। যেমন আজকে আমরা একটা সেমিনার অ্যারেঞ্জ করেছি। তো এইটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট করা হয়েছে, কিন্তু বড় বড়
সেমিনার গুলো, যেমন হচ্ছে একটা বড় করে সেমিনার হবে। তো এগুলো কিন্তু একটা যখন মেগা ইভেন্ট হয় বা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট হয় বা কোনো একটা বড় ধরনের সেমিনার হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক আপনার প্রিপারেশনের প্রয়োজন থাকে। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখতে পাই যে সেমিনার মান্থলি শত শত সেমিনার অর্গানাইজ হয়, এটা লোকালি এবং গ্লোবালি। কনভোকেশনটাও দেখবেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলাদেশে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় আছে, পাবলিক প্রাইভেট মিলিয়ে, মেডিকেল, এরপরে জেনারেল যে ইউনিভার্সিটি। তো এখানে যে কনভোকেশন গুলো হয়, কনভোকেশনে কিন্তু হিউজ একটা আপনার প্রিপারেশনের প্রয়োজন হয়। প্রিপারেশন গুলো কেমন? এখানে আপনার স্টেজ সাজানো থেকে শুরু করে গেস্ট ওয়েলকাম বা আদার্স যে ইস্যুস গুলো আছে, সবগুলো কিন্তু আমাদের খুব সুন্দরভাবে ইভেন্ট প্ল্যানার দিয়ে এগুলো প্ল্যান করতে হয়। ওয়েডিং, আমরা ওয়েডিং সম্বন্ধে সবাই জানি। আগে দেখা যেত আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি যে লোকালি হচ্ছে সামিয়ানা টেনে বা মঞ্চ টেনে বিয়ের অনুষ্ঠান করা হতো। এখন কিন্তু কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে বিয়ে হচ্ছে, বা বিভিন্ন হোটেল আছে, স্টার রেটিং যে হোটেলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওয়েস্টিন ঢাকা, রেডিসন ব্লু, ইন্টারকন্টিনেন্টাল, প্যান প্যাসিফিক, সোনারগাঁ, এই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এখন ওয়েডিং যে ইটা বা আপনার রিসিপশন থেকে শুরু করে গায়ে হলুদ, এই বিষয়গুলো কিন্তু হচ্ছে। ফেস্টিভ্যাল, বিভিন্ন রকমের ফেস্টিভ্যাল নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আমাদের রিজনাল কিছু ফেস্টিভ্যাল আছে প্রত্যেকটা অঞ্চলে, যেমন নবান্ন উৎসব, ঘরে তোলার যে উৎসব, এটাও এখন অনেকে দেখতে চায়, এটা আমাদের ট্যুরিজমের একটা প্রোডাক্ট হিসেবে। তারপর নৌকা বাইজের আয়োজন দেখবেন যে আপনার এরপরে বৈশাখী যে ফেস্টিভ্যাল গুলো, তারপর হচ্ছে কিছু পূজা পার্বণ, হচ্ছে রিলিজিয়াস কিছু সেগমেন্ট আছে, ফেস্টিভ্যাল আছে, এগুলোও কিন্তু মানুষ এখন দেখতে চায় বা দেখতে যেতে চায়। সেগুলো কিন্তু কোনো না কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজারদের এগুলো কি করতে প্ল্যান করতে হয়, তারা কিভাবে ওখানে যাবে বা কি করবে। প্রোডাক্ট লঞ্চিং, প্রোডাক্ট লঞ্চিংও এখন একটা বড় ধরনের ইভেন্ট। দেখবেন যে আপনার খেয়াল করবেন, কোনো একটা মুভি রিলিজ হচ্ছে বা কোনো একটা কোম্পানি তাদের নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, এখানে অনেক বড় করে তারা কিন্তু কি করে, প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জ করে তাদের প্রোডাক্টগুলো লঞ্চিং করে। যেমন কিছুদিন আগে বে ওয়ান নামে একটা আপনার শিপ আমাদের কক্সবাজার এবং হচ্ছে চিটাগং থেকে সেন্ট মার্টিন যাওয়ার যে একটা ট্যুরের যে তারা করলো, তাদের লঞ্চিং বলবো, সার্ভিস লঞ্চ, এটা কিন্তু ভালো করে তারা বিশাল বড় করে একটা প্রোগ্রাম করেছে। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ইভেন্টের মধ্যে চলে আসে। রিজনাল ইভেন্ট নিয়ে আমি কথা বলেছি, রিলিজিয়াস ইভেন্ট নিয়েও আমরা কথা বলেছি। এরপরে আমরা কথা বলবো Sir, we're facing again that problem. It's now clear. Can't hear you, sir. Okay, I'm trying to connect my internet access. Can you hear me? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can. We can hear you, but we can. Yes. Okay, thank you. Career. Mr. Saifullah, I can put the event and then you can go ahead. We can hear you. Okay, thank you. Career opportunities of event management. My previous speaker has mentioned many field regarding event management. So I will mention a few area. Event planner, wedding planner, event space and venue manager, donor sponsorship coordinator, catering service manager, events social media coordinator, staff and volunteer coordinator, marketing and communication manager. আমি এগুলো নিয়ে আর কথা বলবো না, যেহেতু মিস্টার জায়গেশ অলমোস্ট have discussed regarding these issues. So why study event management? কেন আপনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করবেন? Add variety, freelance or working house, it can take you place, exciting career, enhances your people skill, entrepreneurship. আচ্ছা, এই যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে এরিয়াটা, আমরা যদি অ্যাড ভ্যারাইটি কেন বলেছি, যে আপনার এখানে বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করার, বিভিন্ন আপনি যদি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোতে কাজ করেন, আপনার কোনো ফিক্সড কোনো ডেস্ক জব নেই। আপনাকে দেখা গেল যে এক সময় একটা ইভেন্টে এক একটা জব করতে হচ্ছে। তো এখানে একটা আপনার ভ্যারাইটি আছে, ডাইভার্সিফিকেশন আছে, ক্যারিয়ার ডাইভার্সিফিকেশন, ইভেন হচ্ছে এক্সাইটিং একটা আমরা ক্যারিয়ার করতে পারি। দেখা গেল যে নতুন ইভেন্ট থেকে আপনি নতুন কিছু অ্যাড হবে। ফ্রিল্যান্স, আপনি হচ্ছে আপনার অনেকেই আছে যে এখানে ওয়ান কল বা পার্ট টাইম
ইভেন্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যে কোম্পানিগুলো আছে এখানে আপনি কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং বেসিসেও কাজ করতে পারবেন। দেখা গেলো কোনো একটা ইভেন্ট হচ্ছে 4 দিন 5 দিনের জন্য আপনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন, বা একটা সার্টেন আওয়ারের জন্য আপনি কাজ করতে পারবেন। ইট ক্যান টেক ইউ প্লেসেস, অর্থাৎ যেটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন এরিয়াতে আপনি কাজ করার একটা সুযোগ পাবেন, বিভিন্ন এরিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এইটা একটা ব্যাপার। এক্সাইটিং ক্যারিয়ার এই অর্থে যারা একটু ট্রাভেল করতে ভালোবাসে বা যারা নতুন নতুন কিছু ক্রিয়েটিভ মানুষ, সৃজনশীল মানুষ, তাদের জন্য এখানকার যে ক্যারিয়ারটা ক্রিয়েটিভ, ইনহেন্সেস ইউর পিপল স্কিল। এবং হচ্ছে যেটা হয় যে হাউ টু কমিউনিকেট উইথ পিপল, ইফ ইউ এঙ্গেজ উইথ ডিফারেন্ট ইভেন্ট ইউ ক্যান ক্যাচ ইট। আপনাদের যেটা হয় যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করলে অনেক মানুষের সাথে আপনি কথা বলার সুযোগ পাবেন, তাদের বোঝার চেষ্টা করতে পারবেন, এবং আপনার কতটুকু ডেভেলপ করা দরকার সেই বিষয়গুলোও কিন্তু আপনি কি করতে পারবেন। এন্টারপ্রেনারশিপ, দেখা গেল যে আপনি 4-5 বছর বা কয়েক বছর কাজ করার পর এখানে আপনি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে পারেন, অথবা কেউ শুরু থেকে এন্টারপ্রেনার হিসেবেও এখানে কাজ করার একটা যথেষ্ট সুযোগ আছে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট স্কিল ডু ইউ নিড টু স্টার্ট ইউর ক্যারিয়ার ইন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। এখানে কোন কোন বিষয়গুলো এক্স্যাক্টলি প্রয়োজন, আপনার কোন কোন দক্ষতার প্রয়োজন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড। You have to have networking skill, organizational skill, creativity, adaptability, observational skill, convincing people, IT skill. Then ট্রেন্ড অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কোন দিকে যাচ্ছে, কোন হোয়াট আর দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন ইন দ্য ফিল্ড অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইউজিং ইন্টারনেট অফ থিংস, ইভ্যালুয়েশন অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সেফটি, radio frequency identification, multi-use apps, social ad, improving engagement, personalized experience, augmented and virtual realities. What does an event management company, আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো কি করে থাকে বা কি করতে হয়, সেটা হচ্ছে একটা বিষয়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো যেটা করে ম্যানেজ ইভেন্ট, and event management company also known as event planner who is coordination of a successful event. আচ্ছা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো যেটা করে তাদের যে ইভেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই ইভেন্টগুলো তারা খুব সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার চেষ্টা করে। এবং মেজর জব ইন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি: planning the event, listing most convenient venues for client and attendees, inspecting selected venue and making sure venue will fulfill client need, start working on event theme design, submitting event design ideas to client, availing facilities like guest room booking, transportation and catering, making sure event venue is well decorated with desired design, preparing attendees reception, registration and getting to their assigned seat, making sure food are served on time to attendees, monitoring every activity so that client or attendees are satisfied, submitting their bills and getting payment from client. অর্থাৎ আমরা যদি জিস্ট বলি যে একজন ইভেন্ট, আমরা যদি কোনো একটা ইভেন্ট করতে চাই আমাদের ডিমান্ড কি, সেই ডিমান্ডগুলো তাদের ফুলফিল করা, আমরা কোন ধরনের ভেন্যু চাচ্ছি, আমাদের ফুড সার্ভিসটা কেমন হবে, আমাদের ফ্লোরাল যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কেমন হবে, এবং হচ্ছে গেস্ট কি চায় তাদের যে ডিমান্ড, সেই ডিমান্ড অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের তাদের ডিমান্ডগুলো ফুলফিল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনারা কিভাবে এই ফিল্ডে, হাউ ক্যান ইউ এঙ্গেজ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড? দেয়ার ইজ 3 ওয়ে: through internship, then if you study in this subject, especially event management or tourism and hospitality management, so and another way is working উইথ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। এই তিনটা মাধ্যমে, একটা হচ্ছে ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে, একটা হচ্ছে আপনি যদি এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন, আর একটা হচ্ছে আপনি যদি এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে আপনি জব পেয়ে যান, এরপরে আপনি এই কাজগুলো কি করতে পারবেন, এই কোম্পানিতে বা কোনো একটা কোম্পানিতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্টর কাজ করতে পারবেন। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস মার্কেট সাইজ অ্যান্ড ফরকাস্টিং, অর্থাৎ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ইটা কেমন। এখানে আমি একটা নিয়েছি, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছি, এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ভেরিফাইড মার্কেট রিসার্চ, এটা একটা ওয়েবসাইট। তারা একটা প্রেডিকশন করেছে যে তাদের একটা সার্ভে ছিল, দ্য গ্লোবাল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস মার্কেট ওয়াজ ভ্যালুড USD 5.4 billion in 2019 and is projected to reach USD 15.89 billion by 2027, growing at a CAGR of
compound annual growth rate 14% from 2020 to 2027. So that's all about from my side. Thank you for your patience and thank you for enjoying my session. You're welcome, sir. Sir, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your good presentation. Excellent presentation. Rabbi. Please stay with us. Dear audience, should you have a question, please place your question to our answer. Before that, we have another session. Our board speaker waiting for you to give you question answer. So please place your question into our chat box. আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সবার জন্য অনুরোধ করছি যে আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে, অবশ্যই প্রশ্ন আছে, আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের চ্যাট বক্সে আপনারা প্লেস করুন। আমাদের স্পিকার দুজনই আমাদের সাথে আছেন, সো আপনাদের মানে তারা আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিবেন। এর আগে আমরা আমাদের যে মূল বিষয় সেদিকে আমরা এখন যাচ্ছি। আমাদের সো আমরা আজকে এই যে সেমিনার অ্যাটেন্ড করলাম, আমরা অনেক কিছু জানলাম, শুনলাম যে আমাদের আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রতি আমাদের এখানে যারা আছি তাদের ভালোবাসা, ইচ্ছা, আগ্রহ আছে। এজন্যই কিন্তু আমরা আজকের এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেমিনার আমরা কিন্তু অ্যাটেন্ড করেছি। সো এখানে এটা আসলে এখানে ক্যারিয়ার গঠন করার অনেক বড় একটা অপশন, অনেক বড় একটা ওয়ে, অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, অনেক বড় একটা প্লেস। সো আমরা চাইলে এখানে আমাদের কিন্তু একটা ক্যারিয়ার গঠন করতে পারি। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এমন একটা বিষয় যে এই সেক্টরে আমরা চাইলে ইজিলি আমাদের ক্যারিয়ার গঠন করতে পারি। সেখানে আমরা পার্ট টাইম, ফুল টাইম দুটো অপশনই কিন্তু আছে যে আমরা আমাদের ক্যারিয়ার গঠন করতে পারি এখানে। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা এখন যাচ্ছি যে আমাদের যে আপকামিং কোর্স এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে, সেই কোর্সের মানে ব্যাপারে আমরা এখন একটু আমরা ডিসকাশন যাচ্ছি। সো আমরা অফার করতে যাচ্ছি আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স। যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আপনারা যারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের আইডিসির পক্ষ থেকে এই কোর্স অফার করা হচ্ছে অতি দ্রুত। তবে কেন আপনারা আইডিসিতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা করবেন, কি কারণ? এই আইডিসির মাধ্যমে যারা কোর্স করবে, এই কোর্সটা আমরা মূলত উইলিংটন ম্যাথমেটিক্যাল ইউনিভার্সিটি ইউএসএ যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলো আমরা বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমরা সেই কোর্সগুলো অফার করছি। So ladies and gentlemen, we are offering the Wilmington Metropolitan University USA course by ISDC. So you can join with us and you can join with our course and you will get the certificate, international certificate from Wilmington Metropolitan University from ISDC. So আপনারা যারা এই কোর্স অ্যাটেন্ড করবেন আপনারা হচ্ছে উইলিংটন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনারা এই সার্টিফিকেটটা পাবেন, যে সার্টিফিকেটটা আপনার এই ট্রেডে ক্যারিয়ার গঠন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সেটা আপনি দেশে, বাংলাদেশে অথবা দেশের বাইরে যেখানেই আপনি এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের উপর আপনার ক্যারিয়ার গঠন করতে চান, এই সার্টিফিকেটটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের যে এই যে কোর্সটা যেটা হবে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট বেসড লার্নিং। এখানে আমাদের যে সাধারণ যেই এডুকেশনটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের টেস্ট অথবা দেখা যাচ্ছে এক্সাম থাকে, এখানে আসলে কোনো এক্সামের ব্যাপার থাকবে না। আমাদের কোর্স যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট বেস, মানে লার্নিং প্রজেক্ট বেস। এবং এটা ফার্স্ট ট্র্যাক, আপনার কোর্সটা ফার্স্ট ট্র্যাক প্র্যাকটিক্যাল, ডেফিনেটলি এটা প্র্যাকটিক্যাল হবে, শুধুমাত্র গ্রন্থগত ব্যাপার হবে না, কারণ গ্রন্থগত বিদ্যা আমরা জানি যে এটা আসলে প্রয়োজনে কাজে লাগে না। তো আমাদের এটা প্র্যাকটিক্যাল হবে, দেন কম্প্রিহেনসিভ হবে এবং সাবজেক্ট মানে কভারেজ হবে আমাদের এই মানে কোর্সটা। আর ফ্যাসিলিটেড বাই প্রুভেন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট, ডেফিনেটলি যিনি এটা ফ্যাসিলিটেট করবেন এই কোর্সটা তিনি ডেফিনেটলি এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রুভেন এক্সপার্ট ইন্ডাস্ট্রি মানে ফ্যাসিলিটেটর দ্বারাই এটা এই কোর্সটা কন্ডাক্ট হবে। দেন এটা তো সুইটেবল ফর ওয়ার্কিং অ্যাডাল্ট অফ অল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমরা এই মানে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্সের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি স্টুডেন্ট থাকেন অথবা আপনি জব করেন অথবা বিজনেস করেন, আপনার এই কোর্সটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করবে। আপনি যে কেউ এই কোর্সটা অ্যাটেন্ড করতে পারেন, কারণ আমাদের আলটিমেট গোল হচ্ছে যারা আমাদের এই কোর্সটা অ্যাটেন্ড করবে, অনেকে দেখা যাচ্ছে ফ্রাইডে আর স্যাটারডে কিন্তু আমরা ফ্রি থাকি, আমরা চাই যে অনেকে জব যারা করে বিশেষ করে অথবা স্টুডেন্ট ফ্রাইডে আর স্যাটারডে কিন্তু আমরা অফ থাকি। আপনারা জানেন
যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম ইভেন্ট গুলো কিন্তু ফ্রাইডে স্যাটারডেতে কিন্তু হয়ে থাকে। লাইক আপনার যদি আমরা যদি বলি যে বিয়ের অনুষ্ঠান যদি বলি, অথবা কর্পোরেট ইভেন্ট বলি, অথবা আমরা অন্যান্য যে ইভেন্ট গুলোই বলি না কেন, ম্যাক্সিমাম ইভেন্ট গুলো কিন্তু ফ্রাইডে স্যাটারডেতে হয়ে থাকে। সো আপনি এই কোর্সটা করার পরে আমাদের মানে থ্রুতে আপনি সেই ফ্রাইডে স্যাটারডে আপনার নিজেকে আপনি কিন্তু একটা ইউজ করতে পারবেন, আপনি নিজেকে আপনি এঙ্গেজ রাখতে পারবেন, আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন। সো আমরা এটার ব্যবস্থা করে দিব, আমরা এই মানে অপরচুনিটি আপনাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করে দিব যে ফ্রাইডে স্যাটারডে আপনি কিভাবে নিজেকে কোনো একটা কাজে উন্মুক্ত, আপনি যে কোনো বয়সের হন, যে কোনো অবস্থায় থাকেন, আপনি এই কোর্সটা করতে পারবেন। এবং এই কোর্সের মাধ্যমে কোনো এক্সপেরিয়েন্সের প্রয়োজন নেই, প্রিভিয়াস আপনি ফ্রেশ, আপনি কৃষি জানেন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে নো প্রবলেম, উই আর হিয়ার টু মানে আমরা এখানে আছি যে আপনাকে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য, কনফার্ম করার জন্য এবং বোঝানোর জন্য, দক্ষতা দেওয়ার জন্য। দেন এটা ডেফিনেটলি লোয়ার কস্ট এন্ড হায়ার ফ্লেক্সিবিলিটি ফর ইউর মার্কেটিং এফোর্টস। এই জন্য আপনি আমাদের সাথে এই কোর্সগুলো করবেন। দেন আমরা যারা এই কোর্সটা এখানে অ্যাটেন্ড করবেন, আপনারা যারা, তারা এখান থেকে একটা সার্টিফিকেট পাবেন এবং এই সার্টিফিকেটের জন্য ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ ক্রাইটেরিয়া। সো ক্রাইটেরিয়াটা কি? এটা মডিউল টেস্ট shall be conducted at end of each module. ISDC to issue certificate to successful completion on clearing all the tests with minimum 70% marks in each test. আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতি কোর্স, প্রতি ক্লাসের পরে আপনাদেরকে একটা কোর্স দেওয়া হবে। সো আমাদের শেষের একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা প্রজেক্ট সাবমিশন থাকবে, যেটা আপনি করবেন। এবং আমাদের যিনি এই কোর্সটা করাবেন, আমি ওনাকে জানি, আমি ওনাকে চিনি, এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি যে আমি নিজেও ওনার কোনো একটা সেশনে বা একটা প্রোগ্রামে আমি মানে অ্যাটেন্ড করেছিলাম। সেটা যেমন আমি বলে থাকি, যেটা হচ্ছে এডিকে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা হচ্ছে এসোসিয়েশন ট্রাভেল এজেন্ট বাংলাদেশ, সেখানে আরপি এর রিকোয়েস্ট প্রিয়ার লার্নিং, সেখানে তো ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। সো আই নো হিম ভেরি ওয়েল। সো এটা ডেফিনেটলি আপনাদের সকলের জন্য এটা ইজি হবে যে কোর্সটা মানে কমপ্লিট করা, বেনিফিটটা অর্থাৎ এই সার্টিফিকেটটা আপনারা পাবেন। আপনার এই কোর্সে কি কি থাকবে? এখানে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট, আমরা যারা এই কোর্সে অ্যাটেন্ড করবে, এই কোর্স অ্যাটেন্ড করার শেষে আমরা সবাইকে আমরা একটা সেরিমনি করব, গ্রাজুয়েশন কোনো একটা গেস্ট আমাদের রাখার জন্য, এই ইন্ডাস্ট্রি লিডার বা অথরিটি, গভর্নমেন্ট অথরিটি, তাদের মাধ্যমে আমরা আপনাদের এই সার্টিফিকেটটা ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করব। দেন এটা হচ্ছে 3 মান্থ কোর্স এবং আপনার 12টা ক্লাস থাকবে ইনক্লুডিং অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড প্রজেক্ট। এবং এখানে আপনার এই হলো এই কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপার। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল সার্টিফিকেট, যে সার্টিফিকেটটা আমরা হার্ড কপি আপনারা এই কোর্সটা নেবেন, ওয়েল কন্ডাক্ট দ্য কোর্স। আমরা ওনার সম্বন্ধে একটু জানি। আপনারা সেকেন্ড সেশন যিনি নিয়েছেন তিনি এই কোর্সটা নেবেন, মিস্টার সাইফুল্লাহ রাব্বি। তিনি লেকচারার, উনি হচ্ছেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডেপুটি ইনস্টিটিউট অফ আইটি। তিনি অ্যাসেসর বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড, টিকেট এন্ড রিজার্ভেশন। তিনি হচ্ছেন গেস্ট ফ্যাকাল্টি বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি। উনি গেস্ট ট্রেনার বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গেস্ট ট্রেনার আতাব ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, and guest trainer Sheikh Hasina. Wala na, asan na butang na? Dari or sa gawas na. Kindly to please after microphone mute. Dako lagi kay sila na. Kindly mute your microphone. এখন এই যে কোর্সটা আমরা আজকে যে সেমিনারটা করেছি, দূর হইয়া কোন মাইক্রোফোন প্লিজ প্লিজ। এখন এই কোর্সটা কিন্তু ফ্রি না, আমাদের এই কোর্সটা কিন্তু ফ্রি না। আমাদের এই কোর্সটা ডেফিনেটলি, যেহেতু আমাদের সেমিনার ছিল এটা ছিল ফ্রি, যেহেতু কোর্স আমরা অফার করছি ডেফিনেটলি देयर इज এ ফি। সো এটার ফি হচ্ছে, আওয়ার রেগুলার ফি হচ্ছে আমাদের এই কোর্সের $125। কারণ আমরা যে ইউনিভার্সিটির যে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেটটা আপনাকে আমরা প্রোভাইড করব, সেই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে আপনার এটা উইলমিংটন মেট্রো ইউনিভার্সিটি, যে ইউনিভার্সিটিতে
আপনি যদি অ্যাডমিশন নিতে চান তাহলে অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে $150। আমাদের এটার ফি হচ্ছে $125, বাট এটা ডোন্ট ওয়ারি, আমরা $125 আপনাদেরকে আমরা নিব না, কারণ যেহেতু আমাদের এই কোর্সটা আমরা করছি হচ্ছে অনলাইনে, সো এটার ডেফিনেটলি আমরা প্রাইস রিডিউস করছি। যারা এই কোর্সে পার্টিসিপেট করবেন তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে 65% অনলি ফর ফার্স্ট 10 পার্টিসিপেন্ট। আজকে যারা এই সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছেন এবং আপনারা ডিসাইডেড যে আপনারা এই কোর্সে অ্যাটেন্ড করবেন, তাদের প্রথম 10 জনের জন্য আমরা এই 65% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছি, এবং আফটার 65% ডিসকাউন্ট ইট শুড বি $40, এবং এই $40 ইন বিডিটি ইট উইল বি 3,400 টাকা অনলি। সো এই কোর্সটা আপনি একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্টিফিকেট 3 মান্থ কোর্স 12টা ক্লাস, মানে এই সেই কোর্সটা আপনি মাত্র 3400 টাকায় আপনি পাবেন উইথ ইন্টিগ্রেটেড সার্টিফিকেট। দেন যারা এই কোর্সটা এই অফারটা নিতে চাচ্ছে, এই 3400 টাকার অফারটা আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন, এই স্কলারশিপটা আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন, তাদেরকে আজকে কনফার্ম করতে হবে। আজকে 22 জানুয়ারি আপনাকে আজকে কনফার্ম করতে হবে যে আপনি এই কোর্সটা নেবেন, এই কোর্সে আপনি এই স্কলারশিপটা আপনি পেতে চাচ্ছেন। তাহলে আপনাকে আজকের মধ্যে কনফার্ম করতে হবে, এবং 25 তারিখের মধ্যে আপনাকে এই 3400 টাকা পে করা লাগবে। পে করার জন্য আমরা একটা এডমিশন ফর্ম আপনাকে দিচ্ছি, আজকে চ্যাট বক্সে বা আপনাদের ইমেলে পাঠিয়ে দিব। সেখানে আমাদের কোথায় পে করবেন সেটার আমাদের ব্যাংক ডিটেলস এবং মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন। সেকেন্ড হচ্ছে যারা এই অফারের মধ্যে আসবেন না, যারা আপনার এই আজকের মধ্যে কনফার্ম করতে, অর্থাৎ 25 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করতে পারবেন না, ধরেন আপনি আজকে কনফার্ম করলেন যে আপনি 10 জনের একজন হচ্ছেন বা 10 জনের একজন আপনি হয়েছেন, বাট আপনি 25 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করলেন না, তাও কিন্তু আপনি এই অফারটার মধ্যে আপনি কিন্তু ইনক্লুড হচ্ছেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনি সেকেন্ড অফারে যাবেন হচ্ছে 55% ডিসকাউন্ট, যেটা আফটার 55% হচ্ছে আপনার স্কলারশিপ, দেন ইট উইল বি পেয়েবল $56 ইন বিটিটি 4,800 টাকা। আপনার তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে 25 তারিখের মধ্যে যদি আপনি পেমেন্ট করতে না পারেন তাহলে আপনাকে 4,800 টাকা পে করা লাগবে। সো এই হচ্ছে সবার জন্য, এবং এই ফিটা পে করা লাগবে হচ্ছে আপনার 28 জানুয়ারির মধ্যে, আপনার 28 জানুয়ারির মধ্যে আপনাকে এই পেমেন্টটা করা লাগবে, তাহলে আমাদের এই কোর্সের আপনি বেনিফিট গুলো আপনি মানে পাবেন। সো আমি আপনার অনুরোধ করছি, এখানে যারা আপনারা এই কোর্সের এই বেনিফিট গুলো নিতে চাচ্ছেন, আপনি যদি কনফার্ম হয়ে থাকেন যে আপনি আমাদের এই 65% স্কলারশিপ আপনি নিতে চাচ্ছেন বা আপনি এনজয় করতে চাচ্ছেন, আপনি কনফার্ম হয়ে থাকলে এবং আপনি 25 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করবেন, তাহলেই কেবল আমরা একটা ফর্ম আপনাকে দিয়ে দিয়েছি অলরেডি চ্যাট বক্সে, সেটা আপনি ফিল আপ করবেন, এবং সেখানে ফিল আপ করলে, কারণ আপনি যদি ডিসাইডেড না হন যে আপনি এই কোর্স করবেন না, আপনি এখন ডিসাইডেড কনফার্ম না, তাহলে দেখা যাবে যে আপনি অন্য আরেকজন বঞ্চিত হবে। এজন্য আপনি শুধুমাত্র কনফার্ম হলেই আপনি ফর্মটা ফিল আপ করবেন, এবং আজকে যারা ফর্ম ফিল আপ করবেন এবং 25 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করবেন, শুধুমাত্র তারাই এই 65% ডিসকাউন্ট বা 65% হবে। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, এই হচ্ছে আমাদের কোর্স সংক্রান্ত বিষয়। থ্যাংক ইউ। এখন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে প্রশ্ন এবং উত্তরের পর্বে। আপনাদের যাদের প্রশ্ন এবং প্রশ্ন আছে আপনাদের চ্যাট বক্সে করেন বা করেছেন, আমরা এখন উত্তরে চলে যাব। জি। Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much to be with us. Mr. Ibrahim. Yeah. Sorry to interrupt. Yeah, I have a gentleman by the name of Mr. Francis in our group. He's a versatile man on the event management. Maybe he can share his experience a little bit. Maybe we can get a clearer picture on this. Would you all mind to welcome him on board? Okay, all right, why not? Okay, Mr. Francis is online now. Yeah, sure. Thank you. Mr. Francis? Hi, hello. Hello, guys. Hi. Yeah, welcome to Mr. Francis. Welcome. Am I visible? Hello, sir. Okay, Yes, am sir, I you are visible? Yeah. Okay, how are you guys? I'm fine, sir. Okay, fine. firstly, sir. okay, it's my pleasure, yeah. It's my pleasure. I'm invited to just share a little of my experience and my thoughts on the event today, yeah. Okay, again, my special thanks for inviting, especially to ISDC, yeah. I'm honored. Right, let me start with just a basic short introduction of myself first.
My name is Mr. Francis. Basically, I'm with the hospitality industry. I've been with the industry for approximate 30 years. When I'm in the industry, strictly it's hospitality. I've been in the hotel for many years, I think approximately 15 years, rank and file, from steward right up to a general manager. That's my working expertise. Besides that, I do a lot of training. I ventured myself into lecturing. I'm one of the lecturers in one of the colleges in Malaysia. I do a lot of food and beverage, hotel program training and development, surround colleges and also universities around in Malaysia. So that's a little about me. Currently, I'm also studying actually, yeah. I'm doing my PhD. I'm doing my PhD in one of the local universities in Malaysia, University Utara Malaysia, UUM. I'm just in my second year. So it's a honor, yeah, right? Okay, just a little to share on your event today, yeah. Okay, I understand there are a bunch of students over here. Today, the whole topic is about event, yeah. So when you talk about event, just a little recap. Okay, when we talk about event, it relates to the hospitality. Okay, hospitality is huge. Okay, it's huge. It's under the tourism industry. It's very clear when you have tourism industry, that's where hospitality comes in. Yeah, when you talk about hospitality, the main gadget is hotel. Okay. Hotel. To simplify, when we talk about hotel, it's about two main products. You're talking about accommodation. You're talking about food and beverage. This is the basic two products the hotel produce. Okay, these are the main two products. Okay, besides these two products, there's a main core thing called event. There must be an event. There must be an event to be conducted to generate revenue. When you talk about event is multiplied. In the hotel, you can see it can be multiplied to many kinds of theoretical. When you talk about events, okay, it can be internal, it can be external. So when you talk about event is basically created. You have food. Okay, you have food, you get guests, you get accommodation. You're talking about a full package over here. Okay, so it's related directly under the hospitality industry. This industry, to be very frank, the thing that the students over here, there's a few things that you need to understand. Yeah, you need to ask why. Why are you here today? Why must you be in event management team? Okay, the first thing you got to understand, you talk about professionalism. This industry is under hospitality industry. You're talking about professionals, yeah. Professionals in handling services, guest-related services. Okay, it's something big. Okay, it's something big. Secondly, you talk about sustainability. Okay, when there is demand, there is supply. Simple as that. When there is tourism, there is sustainability. So job is everywhere out there. Wherever there is hospitality, there is job. Okay, everywhere is just event. They are creating event. We are creating event to basically generate revenue for sustainability. Simple as that. Thirdly, you talk about environmental factor. This is one place that environment. You are not working in the office, okay? Environment, you meet people, culture, so many things. Your environment at work matters, okay? The fourth beautiful thing in this industry is culture awareness, okay? With or without awareness, you are actually, your
your network with people, all level of people you'll be mixing. All level of culture is so beautiful under this industry. And finally, we talk about positive vibration. When I say positive vibration, this industry is a day-by-day job tasking industry. It's not like you work in the office. Every day is something new. You talk about learning, you talk about developing, you talk about fun. So this is the industry. Yeah. Personally, if you ask me, this is one of the current dynamic industry where institutes, education hubs like ISDC. Okay, this is an education hub where they create potentials. Okay, they create professionals, the immune professional. We are here, they invite speakers. Okay, it's all about professionalism. They need to tune you guys to be in the level of expectation under the industry. Today, the demand level of service is so highly appreciated. Immaterial, it can be in Bangladesh, it can be in Asia, Europe, everywhere. I've conducted so much of trainings, internal, external. It is all about hospitality. Today is all about presentation, how you carry yourself. Okay, it's a combination of two basic factors, that is your management and also your operational skills. It boils down to this, and finally, it's all about your strength. Yeah. So be positive. I believe you're in the right path. This is a fantastic hub for you to start your career, and your projection is right. Okay. This is a hub. Again, this is a fantastic hub, education hub that you can find in your country, where they tune into professionals. Okay. The main idea is to create professionals for the industry. Right, guys? Thank you. Hope you all got the message. Yes, thank you very much, sir. We get a very informational Thank you very much, sir. information from this. Thank you very Thank much. you very much, sir. Speech. Excellent. You've given. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Many thanks to our final guests who spent with me their valuable time and the feedback and their development for our professional life. Yes, it's a very good platform. Yeah, it's a very good platform. Like what Mr. Sharik and also Mr. Francis said, it's a very good platform. You must go into it. Okay, it's a never-ended career development hearing. Okay? You can find various department, various career studies with you. When you come over here, it's really there for you. Okay. The video I sent by the link already, so you can always go into it, and then I'll send the Google link. YouTube link as well. Okay. So later IDS, Mr. Ibrahim will share to you. Okay, sure. ইব্রাহিম ভাই, ক্লাসটা কয়টা পর্যন্ত হবে আপনার যে প্রেজেন্টেশন এটা? আজকে যে অলমোস্ট শেষ। আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে সে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। কাকে প্রশ্ন করবেন? আমরা কোশ্চেন এর প্রশ্ন তো চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিছি। হ্যাঁ। আমাদের ইব্রাহিম, আমাদের এই যে এটা যে দিবেন সার্টিফিকেটটা, এটা কি আপনার হার্ড কপি অর সফট কপি? এটা সফট কপি ইমেলে পাঠাইতে হবে, ইমেলে। এখন আচ্ছা, আপনাদের যাদের প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনারা এখন মাইক্রোফোন ওপেন করে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। নো কোশ্চেন। আচ্ছা, যদি প্রশ্ন না থাকে, আপনারা যারা আজকে অ্যাটেন্ড করেছেন কাইন্ডলি আপনাদের নাম এবং ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা আমাদের চ্যাট বক্সে দেন। আর সেকেন্ডলি হলো আগামীকালকে আমাদের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটির উপরে একটা সেমিনার আছে, যেখানে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুজন ব্যক্তি, যিনি হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রির দুজন গার্ডিয়ান, আটাবের ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ মাহবুব এবং
তোয়াবের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, ওনারা দুজন কিন্তু কন্ট্যাক্ট করবেন। এটা হচ্ছে সন্ধ্যে 6টা থেকে মানে অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা যারা অ্যাটেন্ড করতে চান আপনারা আমাদের